has experimented do Alguna vez la sensation de que una simple imagen podría ocultar una verdad que nadie ha querido reconocer durante décadas? En un pequeño poblado de Guanajuato, en el año 1932, ese vio a una mujer sola en un campo recién cosechado. Tenía flores silvestres y moraba tenement un punto en la tierra que nadie podía explicar. Ese día parecía uno más, hasta que lo que ese heló sobre aquella escena calada, años después alteró para siempre la historia de su familia. Y es que dichos de esa imagen se escondía un amor perdido, un secreto mantenido por generaciones y una resolución que convirtió un intenso sufrimiento en un legado insospechado. Y hoy te relatar paso a paso esta historia dramatizada, que se inspira en realidades que todos reconocemos. Antes de empezar, por favor segure de suscribir al canal, dar tu me gusta, y de serm desde que ciudad nos estás mirando. Esto nos asiste para presentar más relatos dramatizados que se vinculan con nuestra memoria, nuestras raíces y esos silencios familiares que, en ocasiones, dicen más que las palabras. Existen fotos que esconden secretos que el fotógrafo no conoce. Esta es una de esas. Una mujer sola en un campo de trigo cortado, con flores silvestres en ambas manos, observando un punto de la tierra que no se puede describir con la cámara. En el año 1932, en la región Guanajuato de México, y lo que aparece una sencilla imagen de la vida, rural en sierra, un relato de amor, perdido y una promesa que perduraría por toda la vida. Sin embargo, antes de comprender por qué esta mujer leva flores a un campo vacío, debe saber quién era el hombre que no se encuentra en la imagen. Su nombre era Domingo Rentería. Contaba con 32 años. Calos en las manos por el trabajo en la tierra, y una costumbre que nunca se liberaría de la memoria a su mujer Elena. Cantaba en voz baja al cavar cercas, como si la música fuera necesaria para que la tierra produjera frutos. No era un líder de asambleas, no buscaba la gloria y no era un héroe de ninguna revolución. Domingo solo anhelaba una cosa en su vida, tener un terreno propio donde edificar una pequeña casa de adobe convencionales que darían el alba. Y tras años de espera, ese sueño por fin estaba a punto de hacerse realidad. La antigua hacienda fue fraccionada después de la revolución agraria. Los archivos del Archivo Edgel de Guanajuato corroboran que la familia Rentería obtuvo un lote pequeño pero suficiente en 1929. Domingo caminó con Elena por ese terreno, y en un lugar alto, donde se podía ver el horizonte, delineó con su pai la figura ficticia de su futuro hogar. Aquí, observa, Ludijo mientras sonría. La ventana para observar cuando el sol sale. Elena tenía entonces 26 años, piel quemada por el sol, y siempre lavaba el cabello recogido bajo un rebozo oscuro. Los vecinos la describían como es su morada, a su esposo, fies la de una mujer que lo vea como es él fuera lo único que existiera en el mundo. Se habían casado cuando eran jóvenes, en una época en la que los dueños de las tierras estaban lejos, y pensa en tener algo propio parecía una locura. Por fin, ahora tienen un sitio en el que no solamente cultivar trigo, sino también una vida. Elena ignoraba que ese terreno, con el tiempo, se transformaría en el único sitio donde podría continuar conversando con él. Nadie anticipó las lluvias que llegaron durante el invierno de 1931. El ejido optó por extender el canal de irrigación que atravesaba los campos, una labor indispensable para garantizar la cosecha venidera. Los documentos de la época indican que todas las familias que aportan mano de obra tendrían acceso a terrenos de agua. Domingo, como de costumbre, fue uno de los primeros en ofrecerse. Sin embargo, en esa tarde de diciembre, algo salió mal. La lluvia comenzó suave y terminó con furia. Unos hombres intentaron detener el trabajo, pero Rafael,
Primo Mayor de Domingo, persistió en seguir adelante. Los archivos de testimonios que él mismo ejido recopiló años después revelan que Rafael tenía miedo de quedar mal con la comunidad y marcaban. Así que continuaron cavando mientras el nivel del agua había en aumento. Elena estaba en casa cuando oyó los alaridos. Corrió hacia el canal con el corazón en la garganta, y lo que vio fue un grupo de hombres mirando el agua turbia, cuyas expresiones no necesitaban palabras. Un empleado había sufrido una queda. Domingo se lanzó para rescatarlo. Lo consiguió. Lo condujo hacia una región menos profunda. Pero al hacerlo, el hombre se hundió en la orilla. La corriente lo llevó una cava en la que el barro era más hondo, más oscuro y más definitivo. Tras varias horas de búsqueda, después días, nunca se encontró el cuerpo de Domingo Rentería. Solo la falla de cintura que Elena había cosido para él hace 3 años, atrapada en una rama, fue lo que encontraron. De este modo, sin entierro, sin sepultura y sin un sitio en el que dejar una cruz, Elena se volvió viuda. Sin embargo, había algo que nadie del pueblo conocía, algo que Elena apenas había empezado en Turín esas semanas previas al accidente, un elemento que lo modificaría todo. Estaba en estado de gestación, y ahora debería criar ese niño sin padre, sin seguridad, con nada más que un trozo de terreno, y el recuerdo de un hombre que se lo había llevado la corriente para siempre. El pueblo llevó a cabo un velorio simbólico, que consistió en una cruz de madera vacía. La mamá de Elena, Dona Aurelia, rezaba y repetía que Dios lo había querido así. Rafael, el primo que había insistido en continuar trabajando a pesar de la lluvia, evitaba observar a Elena los ojos. Nadie preguntó cómo había subsistir. Nadie brindó ayuda tangible. Para la comunidad, el fallecimiento de Domingo fue solo una desgracia laboral más, entre las numerosas pérdidas que se acumulaban en el campo mexicano sin ser contabilizadas. Sin embargo, Elena no pensaba en la comunidad. Pensaba en el lugar alto del campo donde Domingo había bosquejado con su pai el contorno de su sueño, y tomó una resolución que los vecinos no comprenderían durante años. Había IRL cada día. Lavaba flores y la hababa como en la escucra, porque el canal se había lavado todo de él. Sin embargo, ese terreno que Domingo había escogido para vivir era el único sitio en el que su amor aún tenía significado. Lo que nadie esperaba era que un fotógrafo gubernamental alegre a la aldea un año después con el propósito de buscar imágenes progreso y, sin darse cuenta, capturar eternamente el momento preciso en que una mujer tomó la decisión de que su sufrimiento no sería el desenlace de su historia. Los primeros meses sin Domingo fueron un infierno calado. Elena se despertaba cada día con la esperanza de oír su voz cantando mientras preparaba las herramientas. Estaba colocando 2 platos en la mesa cuando recordó que no había nadie más. Y durante las noches, el lado desocupado de la cama pasaba más que el campo enrollante. La culpa era lo peor, no la soledad. Cartas privadas guardadas por la familia muestran que Elena se atormentaba con una memoria en particular. Ella se dio cuenta de que Domingo estaba resfriado aquella mañana de diciembre, antes de que él partiera hacia el canal. Por poco le pidió que permaneciera en casa. Estuvo a punto de decir que el trabajo podía esperar, pero no se lo dijo. Y ahora esa palabra que no había sido dicha lo acechaba como un espectro. A la vez, la comunidad continuaba su vida como si nada hubiera sucedido. Algunas vecinas dejaron de convocar a Elena los encuentros de mujeres, no por maldad, sino porque les incomodaba, como si la vida fuese algo que se pudiera contagiar de una casa a otra. Cuando conversaban con ella, eludían hablar de sus esposos.
Lo que generaba diálogos artificiales repletos de silencios molestos. Y después estaban los niños del pueblo, que repiten sin comprender lo cruel de sus palabras. Tu papa fue lavado por el agua. Elena continuaba caminando con los dientes apretados. El embarazo avanzaba con dificultad. El dinero escaseba cuando no se trabajaba los domingos. Los archivos parroquiales indican que Elena pidió al sacerdote local asistencia, quien le propuso trabajar lavando la ropa de familias con más recursos económicos. No tenía otra opción, aunque el esfuerzo le destrozaba la espalda. Dona Aurelia, la suegra, aconsejaba to do el tiempo que Elena debería volver a casarse entre suspiros de resignación. No lo hacía por maldad, sino por temor práctico. Una mujer viuda sin marido representaba un estorbo para todos. Y había otro inconveniente de mayor urgencia. Algunos integrantes de el ejido empezaron a susurrar que el lot dominical debería ser redistribuido. Sostenían que, si no había un hombre que trabajar la tierra, esta había desperdiciar. Elena escuchaba esos rumores con un silencio aterrorizado. Perder la tierra significaba perder el único lazo físico que liquidaba con su marido muerto. Fue en ese momento cuando apareció Don Sebastián. Era un anciano que había padecido la muerte de dos de sus hijos a causa de la revolución. No se explicaba nunca por qué hacía lo que hacía. Hablaba con escasa frecuencia, y caminaba con un bastón que había talado él mismo. Un día, Elena descubrió en la puerta de su hogar un asadón arreglado. Una pala con un mango nuevo, al día siguiente. No hubo nunca palabras de consuelo, en hay discursos acerca de la vida y la muerte. Solo herramientas que aparecen como si las hubiese dejado el viento. Elena comprendió el mensaje. No estaba totalmente sola. En marzo de 1932 nació la niña. Una partera llamada Dona Luz asistió a un complicado parto y, cuando le entregó la niña a Elena, pronunció unas palabras que ella no olvidaría nunca. Podemos tener vida, y dolor al mismo tiempo, mi hija. No es necesario dejar uno para cargar al otro. Teresa fue el nombre que le pusieron, pero la maternidad legó en medio de sombras. Elena combatía contra una profunda tristeza que le hacía imposible alegrarse por su hija. En algunas noches, al mirar la bebé dormida, experimentaba miedo en vez de amor. En aquella época, no existía un término específico para lo que hoy conocemos como depresión postparto acentuada por el duelo. Elena creía que estaba rota por dentro, pero aún así continuaba levantándose todas las mañanas. Continuaba labrando el campo con la pequeña atada a su espalda. Continuaba lavando flores a aquel lugar alto donde Domingo había imaginado una casa. Porque él continuaba existiendo siempre que sus manos tocaban esa tierra. Los vecinos empezaron a observar el ritual. Elena, sin importar el clima, iba todos los días al campo con un pequeño ramo de margaritas silvestres. Se detenía en un pano específico y miraba hacia abajo, como si estuviera observando algo que los demás no podían ver. En ocasiones, movía los labios como si hablara con el viento. Las mujeres en el mercado murmuraban, dicen que está un poco loca, que habla con el viento. No obstante, Elena no intentaba dar una explicación. Había descubierto que la única manera de no volverse loca era organizar sus pensamientos en voz alta, como si Domingo pudiera oírla. Lo hablaba acerca de Teresa, de las lluvias y del costo del maíz. Lo preguntaba como debía actuar cuando su suegra la presionaba. Lo decía que lo extrañaba con un dolor sin fondo. Y cada vez que acababa de hablar, dejaba las flores en el suelo y regresaba a casa un poco más ligera. Lo que nadie sabía, y ni siquiera ella misma, era que ese ritual había ser grabado para siempre. En octubre 1932, un empleado del Departamento de Agricultura llegó a la aldea con una tarea concreta.
El gobierno de la Ciudad de México requiere fotografías que evidencian los logros de la reforma agraria, imágenes agradables de agricultores laborando en sus propios terrenos, cosechas generosas, y el avance del nuevo país. Un fotógrafo de la ciudad fue traído, un hombre que no conocía nadie y que no sabía nada sobre viudas, canales o flores silvadas atrasos de tierra vacía. Los hombres de elegido fueron convocados para que se retrataran con sus herramientas. Elena no fue invitada, pues era viuda y mujer. Sin embargo, ese día tenía un significado especial para ella. Era un año exacto desde que el agua se había lavado Domingo y, como en todos los aniversarios que ella misma había creado, debía lavar flores. Observó la actividad de la sesión fotográfica cuando llegó al campo con su ramo de margaritas. Su primer instinto fue alejarse, ocultarse y no interferir con la imagen progreso que querían capturar. Lo que no sabía era que el fotógrafo la había observado, y que esa figura solitaria en medio de un campo cortado, con flores a su alrededor, le resultó la composición más impactante que había oído durante de su viaje. Señora, le dijo acercándose, permanezca ahí un instante. No mire la cámara, mire al suelo. Elena no comprendió del todo lo que sucedía. Solamente presionó las flores con más intensidad y centró su mirada en el lugar exacto donde siempre hablaba con Domingo. El clic de la cámara fue menos de un segundo, mas lo que tomó permanecería por siempre. La imagen fue revelada en la Ciudad de México y de vuelta al pueblo como parte un informe oficial acerca del progreso de la reforma agraria. El funcionario la incluyó junto con una nota que decía: Mujer campesina en campo cosechado, un modelo de vida rural en México. No hubo ninguna alusión a las flores, en la interrogante sobre la razón por la que miraba hacia el suelo. Para ellos no era más que una imagen adicional de la gente rural. Sin embargo, alguien decidió agrandarla y ponerla en la per de la modesta seed comunal, al lado de los anuncios oficiales del gobierno. Y ali permaneció calada mientras los años empezaban a transcurrir. Teresa se desarrolló sin comprender con precisión el significado de esa imagen. Era consciente de que la mujer de la foto era su madre, pero más joven, con el rebozo que aún conservaba en el cofre de los recuerdos. Era consciente de que las flores tenían alguna conexión con su padre, ese hombre del que nadie se refería de manera directa. Sin embargo, los detalles siempre legaban en partes, como los países de un rompecabezas al que nadie decía armar en su totalidad. Elena le había dicho a Teresa que tenía 4 años. Tu padre se fue con el agua. Se fue de viaje y no pudo regresar. Era un engaño sutil, creado para proteger. Pero las mentiras sutiles tienen una tendencia a expandirse hasta transformarse en muros. Teresa se educó para no preguntar. Aprendió a hacer caso omiso de los murmullos de las mujeres en la plaza, que la describían como la hija de la viuda del canal. Cuando otros niños hablaban de sus padres y ella no tenía nada que decir, aprendió a aprender que no le importaba. Y aprendió, antes a lutar esa parte del campo donde su madre se paraba con flores. Como es ese terreno, fue una zona vedada. Elena pasó años difíciles durante la infancia de Teresa. Los registros de elegido revelan que, gracias a una mezcla de trabajo arduo y la ayuda discreta de vecinos como Don Sebastián, logró conservar el lot familiar. La primera cosecha que recogió sola, con Teresa atada a su espalda, solo alcanzó para liquidar las deudas acumuladas, pero fue suficiente. Demostró que una mujer viuda era capaz de trabajar la tierra con la misma eficiencia que cualquier varón. Existían días en los que Elena no lavaba flores, días en los que se sentía cansada, días en los que sus piernas no respondían, y la idea de llegar hasta ese lugar le pareció ridícula. En ese tiempo,
Sencha culpa, como si estuviera traicionando algo sagrado. Sin embargo, también comprendió que el amor no es y calcula en rituals perfectos, sino que radica en la determinación de seguir hacia adelante, a pesar del dolor. El la empezaron a radiar otras viudas del pueblo, no mediante frases grandilocuentes en manifestaciones de solidaridad, sino con pequeños gestos, intercambiando similes y cuidando niños mientras otra trabajaba. Recomendations susurradas acerca de cómo lidiar con los hombres de elegido que siempre deciden decidir por ellos. Era una red oculta de mujeres que habían sufrido muchas pérdidas y habían aprendido a apoyarse mutuamente. En el año 1942, Teresa legó a la década. México había experimentado un cambio. A pesar de que el mundo estaba en guerra, la gente de Guanajuato seguía siendo igual. Campos de trigo, canales para el riego y juntas en las que los hombres habitaban mientras las mujeres escuchaban. A pesar de que el sol había dejado arrugas alrededor de los ojos, Elena continuaba usando flores y tenía 38 años. Fue alrededor de ese tiempo cuando Teresa empezó a experimentar algo distinto con respecto a su madre. No era amor, que siempre estuvo presente. Era algo más embarazoso. La vergüenza. Una tarde, mientras llegaba con otras niñas cerca de la ciudad elegido, oyó a una mujer decker. La Elena y esta desfortunada sigo hablando con ese pedazo de tierra como si su esposo fuera responder. Teresa sintió que su rostro ardía. Mientras cenaban frijoles en silencio aquella noche, le dijo a su madre algo que ese era pincho de inmediato. Mama, la gente cree que estás loca. Deberías dejar de cargar flores. Elena puso la cuchara encima de la mesa. Teresa no logró descifrar la expresión que su padre le dirigió a ella. No era tristeza, no era enojo, era algo más hondo y más viejo. Cuando seas mayor, dijo Elena, te darás cuenta de que hay cosas que la gente jamás va a comprender y que eso no tiene importancia. No habló más. Teresa oyó a su madre llorar en el cuarto contiguo esa noche. Era la primera vez que se percataba de que los adultos también tienen la capacidad de quebrarse. La distancia aumentó durante los años de la adolescencia. Teresa empezó a elaborar en otros ámbitos, a quitar las reuniones de elegidos como observadora, a sonar con una vida distinta lejos de aquel pueblo que solo conoce parcialmente su historia. Tuvo un novio que se mofaba del ritual de su madre, y no lo defendió. Optaba por el silencio en lugar de la confrontación. Mientras tanto, Elena se hacía mayor. A pesar de que sus pasos se hicieron más lentos y sus manos se torcieron más por la artritis que lo había dejado el trabajo, continuaba yendo. Y no todos los días, y no con la misma urgencia que antes, pero seguía. Y la foto de 1932 continuaba colgada en el muro de la ciudad elegido, cubriéndose de polvo y convirtiéndose en un elemento más del paisaje que nadie observaba. Pero en un día de 1957, cuando Teresa tenía 25 años y Elena 53, las cosas cambiaron. Teresa había concluido una asamblea que fue especialmente tensa. Se debate acerca del futuro de diversos lotes que habían visto disminuida su productividad debido a la erosión. Uno de esos terrenos era el que su papá había cultivado, y en el que su mamá había transportado flores durante 26 años. Algunos sugerían alquilarlo a un comerciante de la ciudad. Otros deciden dividirlo entre familias jóvenes. Para la mayor parte de la gente, era solo una porción de terreno fatigada que no produce como antes. Teresa permaneció sola en la ciudad luego de que todos se marcharon y, por primera vez en años, observó con atención la imagen de la pérdida. Observó a su madre cuando era joven, con el rebozo que hoy en día guarda en un baúl. Observó las flores estrechas que sostenía con sus manos. Vio como sus pies se posicionaban como si marcaran un lugar determinado. En el suelo y vio a sus ojos mirando hacia abajo.
Hacia algo que la Cámara no podía registrar pero que, para ella, resultaba evidente. Why to repent? Teresa sintió la necesidad de saber. Esa noche, con una pregunta que había estado guardando durante toda su vida, fue a la casa de su madre. Una sencilla pregunta que desataría una represa línea de amor, verdad y sufrimiento. Mama, dijo, tomando asiento frente a ella en la mesa de madera desgastada. ¿Por qué siempre lavabas flores a ese lugar específico del campo? ¿Why por qué no el canal donde ese dice que se extravió? Elena la observó durante un extenso periodo de tiempo. Fuera, el viento agitaba las ramas de un árbol anciano. Dentro, el silencio era tan pesado como todas las palabras que nunca se habían dicho. Así, Elena empezó a narrar la historia completa por primera vez en 26 años. El café se evaporaba entre ellas mientras Elena buscaba las palabras que había mantenido en secreto durante más de 20 años. Teresa se encontraba en silencio, con la sensación de que estaba a punto de conocer a su madre por primera vez. El canal me quitó todo. Comenzó Elena, con la voz ronca. Me separó del hombre que amaba. Me privó de la oportunidad de despedirme. Incluso me quitó el derecho a tener una tumba donde llorar. Pero nadie pudo quitarme ese pedazo de tierra, ese lugar preciso donde siempre dejó las flores. Hizo una pausa. Sus ojos se extravieron en una parte del pasado. Tu papa jamás seleccionó el canal. El canal fue el lugar en el que lo perdimos. Sin embargo, Teresa, el campo fue el lugar que él escogió para sonar. Fue en ese lugar donde delineó con el pie el perfil de la vivienda que decide construir para nosotros. Fue allí donde mi camino que situara la ventana de tal manera que quedara orientada hacia el este para que yo tuviera la oportunidad de ver salir el sol cada mañana. Teresa sintió un movimiento en su pecho. Los países del rompecabezas que había eludido durante años empezaban a encajar. Las personas recuerdan como uno muere. Elena persiguió, pero no decide recordar su fallecimiento, sino como vivía. Por eso las flores se dirigían allí. Ese trozo de tierra era su hogar para mí. La casa que nunca edificamos, pero que siempre estuvo en nuestra mente. Teresa miró hacia sus propias manos. Eran manos de campesino, como las de su papa y las de su mamá. Manos que habían cultivado ese mismo terreno, sin saber que estaban tocando un sueño. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Inquirió con voz temblorosa. Elena sonrió, pero con tristeza. Porque debías estar preparada para orlo, yo debía estar preparado para decirlo. Madre y hija charlaron hasta que la vela se apagó esa noche. Elena reveló información que nunca antes había compartido. El modo en que Domingo cantaba mientras trabajaba, el día que solicitó su mano al lado del pozo del pueblo, las cartas que le enviaba para vivir bajo el mismo techo, porque le daba vergüenza expresar en voz alta sus sentimientos. Cartas que Elena aún conservaba en una caja de metal situada bajo su cama. Teresa comprendió por primera vez que su padre no era simplemente una ausencia, sino una presencia que había influido en cada lección de su madre, en cada madrugada de trabajo, y en cada full lavada al campo. Era un amor tan poderoso que en la muerte había sido capaz de acabarlo. Teresa abrazó a su madre con la misma fortaleza que utilizaba cuando era pequeña y, cuando finalmente se despidieron, supo exactamente qué hacer en la siguiente asamblea. Una semana después, los hombres elegidos se congregaron para determinar el destino del lot erosionado. Teresa llegó pronto, ocupó un lugar en la primera fila y aguardó su turno. Al empezar a debatir sobre las divisiones y los rendimientos, alzó la mano. El silencio posterior fue incómodo. Las mujeres no solían participar en las asambleas, y menos en las hijas de viudas, que algunos todavía ven como medio locas. No obstante, Teresa se expresó de todos modos.
Ese lot no es simplemente un terreno seco, dijo, con una voz firme que incluso la sorprendió a ella misma. Nosotros también estuvimos allí sembrados. Y esa tierra fue labrada por mi padre. Mi madre la cuidó durante 26 años, a pesar de que todos creen que una viuda no podía hacerlo. Ahora quieren venderla como si fuera un objeto cualquiera, mientras algunos hombres así miraban entre sí. Otros bajaron la mirada. Yo no estoy pidiendo un monumento, continuó Teresa. No estoy solicitando que nadie conmemore a mi padre con discursos. Lo que estoy solicitando es algo práctico. Ese terreno ya no es apto para el trigo, pero sí puede ser usado para otros cultivos. Podemos sembrar árboles frutales, tales como guayabos, naranjos, limoneros. Puede ser un sitio de sombra para las familias que laboran en los campos cercanos, un espacio donde los niños se divierten mientras sus padres cosechan, se escucharán murmulos. Mientras unos calculaban las ganancias, otros solo decían que la reunión legra a su fin. Un viejo levantó la mano. Era don Sebastián, el mismo que había dejado instrumentos reparados en la entrada de Lena años atrás. Y es cierto lo que dice la chica, afirmó con su voz desgastada por los años. Y esa tierra ha proporcionado mucho. Antes de venderla a un extraño, Maurice que le demos algo más. No hubo unanimidad en la votación. Algunos respaldaron el huerto por espíritu verdadero, mientras que otros lo hicieron porque pensaron que las frutas podrían tener buena venta en el mercado. Algunos se opusieron, argumentando que era un sentimentalismo inútil. Sin embargo, la mayoría lo aceptó. El lot de Domingo Rentería no se vendería, sino que se convertiría en un pequeño jardín comunitario. Aquel día, cuando Teresa se presentó en casa de su mamá para informar, vio a Elena sentada cerca de la ventana, y observando el campo a lo lejos. Teresa dijo, ganemos, mamá. Ven a sembrar árboles, ven a crear sombra en el lugar donde tú siempre dejabas las flores. Elena no contestó de inmediato. Sus ojos ancianos se llenaron de lágrimas que no trato de esconder. No ganemos, afirmó. Por último, encontramos una única manera de que el amor tenga un propósito más allá de orar. El día del primer sembrado llegó con un cielo despejado que parecía estar hecho intencionalmente. En el viejo campo de trigo, varias familias de elegidos se juntaron con cubos de agua, palas y las primeras mudas en naranjos que habían ocurrido en un vivero próximo. Teresa, para que todos los trabajadores pudieran verla, llevó la fotografía de 1932 y la puso contra un tronco cortado. Algunos se preguntaron quién era la mujer de la imagen. Otros identificaron a Elena en su juventud y unos pocos, los que conocen la historia entera, mantuvieron un respetuoso silencio. Elena legó con un pequeño ramo de margaritas en las manos, caminando lentamente. Tenía las piernas fatigadas, el pelo totalmente blanco bajo el rebozo que ya casi no empleaba y 53 años. Pero había algo en sus ojos que Teresa nunca había visto. Era paz. Se aproximó al lugar preciso en el que siempre dejaba las flores. El mismo lugar donde Domingo trazó con su pai el contorno de su sueño hace 26 años. Teresa sujetaba la primera muda de naranjo, con las manos manchadas de tierra, y el corazón latiendo con tanta fuerza que creía que todos lo podrían oír. «¿Aquí, mamá?» preguntó con voz temblorosa. Precisamente en el lugar donde siempre colocabas las flores. Elena sintió. La garganta le apretaba demasiado para que pudiera hablar. Dijo al final ahí. Él siempre estuvo allí. Y mientras Teresa tapaba las raíces con el barro que había usado años atrás para enterrar a su padre, Elena hizo algo que nunca había hecho antes. En vez de dejar las flores en el piso, las dio a una niña que corría entre las copas recién abiertas.
Palmas donde quieras. Le di Joel. Ahora este espacio no es unicamente mío. La pequeña ese fue corriendo con las margaritas hacia un conjunto de niños que estaban llegando cerca después de sonreír. Y Elena la observó alejarse con una expresión que combinaba en partes iguales el alivio y la tristeza. El amor no había hecho que Domingo regresara. Nada podría conseguirlo. Sin embargo, ese amor cultivado en silencio durante décadas había jodido finalmente la manera de transformarse en sombra, en fruto y en reposo para los vivos. Los naranjos produjeron su primera cosecha después de 5 años. Cuando Elena probó la primera naranja de aquel huerto, tenía 58 años y afirmó que era lo más dulce que había probado en su vida. Teresa sospechaba que el sabor tenía más que ver con el simbolismo de la fruta y menos con la fruta misma. Como las cosas que realmente valen la pena, el huerto creció lentamente. Primero llegaron los limoneros, luego los guayabos y por último una persona planó un aguacate en una esquina que nadie reclamaba. Las familias de ejido empezaron a utilizar el lugar para descansar en las horas más calurosas del trabajo. Las mujeres reparten agua y tortillas bajo los árboles, mientras los niños jugaban entre las sombras. Nadie, en absoluto, se refería al sitio como un memorial. Era solo el huerto, el sitio donde había sombra. Elena continuó yendo a ese lugar durante años. Y no traía flores todos los días. Cuando nadie lo veía, se sentaba visas bajo el naranjo más grande y cerraba los ojos un momento, aunque no conversaba en voz alta con el viento. Teresa nunca se enrizó en saber lo que pensaba en esos momentos. Hay algunas conversaciones que no requieren palabras. Elena comenzó a deteriorarse en 1965, cuando tenía 61 años. Tras años de inhalar polvo agrícola, sus pulmones empezaron a fallar. Las piernas ya no eran capaces de soportar caminadas largas. Teresa se trasladó nuevamente a la casa materna para atenderla, abandonando en la ciudad a un esposo que jamás comprendió porque ella se inclinaba más por el pueblo. Fueron meses complicados, pero de una belleza extraña. La madre y la hija compensaron el tiempo perdido en silencios de la adolescencia. Elena compartió con Teresa relatos que esta última no había oído nunca, como el de cómo conoció a Domingo en una celebración del pueblo, o cuando él le robó un beso por detrás de la iglesia antes de solicitar a sus padres permiso, como cuando caminaron juntos bajo la lluvia simplemente porque les encantaba sentir el agua en la cara. Además, le dio la caja de leite que contenía las cartas. Lila cuando yo no esté, le di yo, así podrás conocer tu padre a través de sus propias palabras. En abril de 1966, Elena Rentería falleció a los 62 años. Fue un amanecer sosegado, sin sufrimiento, con Teresa agarrando la mano. Sus últimas palabras fueron tan sencillas que, al parecer, no tenían importancia. Del que lo vieron breve. Teresa no necesitó preguntar a quién aludía. Como era de esperar para una campesina que nunca buscó distinciones, el funeral fue sencillo. La sepultaron en el minúsculo cementerio del pueblo, al lado de la cruz vacía que habían colocado para Domingo 35 años antes. Después de una vida en tierras separados, por último tenían tumbas próximas entre sí. No obstante, Teresa sabía que eso no era suficiente. Unos días después del entierro, se dirigió al huerto con una pala y un naranjo pequeño que acababa de brotar. Allí donde su madre solía dejar las flores, en el lugar donde su padre había dibujado una casa con los pies, donde ahora crecía el árbol más grande de la propiedad. Ese era Dilo y plantó el nuevo naranjo al lado. No pronunció nada en voz alta. No era necesario. Algunas cosas se comprenden de mejor manera en silencio. Teresa tuvo una vida de 40 años más. Contrajo matrimonio por segunda vez con un hombre honesto que nunca se mofó de la historia
de su familia. Tuvo tres hijos que llegaron en aquel huertos en dars cuando de que sus bisabuelos habían imaginado una casa justo allí. Y cada primavera, cuando los naranjos florecen, les decía fragmentos de la historia a sus nietos y los llevaba a cosecar fruta. No la historia de un hombre que hacía juego en el canal, sino la de una mujer que halló la manera de continuar amando cuando te du pericia perdido. Cuando ese derribó el edificio viejo para levantar uno nuevo, ese retiro de la del edo la fotografía de 1932. Antes de que acabe en un bajuro, Teresa la salvo. La enmarcó con maderas en silla y la colgó en su propia casa, en la pared de la cocina, donde tenía la posibilidad de observarla cada mañana cuando hacía el café. A veces, sus hijos le preguntaban quién era esa mujer con las flores. Y Teresa siempre les daba la misma respuesta. Y es tu abuela. El día que descubrió que el amor puede superar a la muerte. El huerto todavía existe hoy, casi un siglo después de que ese tomó aquella fotografía. Los árboles arenales fueron sustituidos por otros más jóvenes, pero el fin del espacio es manín. Fruta para aquel que tenga hambre, sombra para quien la necesite, descanso para el cansado. No hay ningún cartel que cuente la historia, ninguna placa hace mención de Elena o Domingo. Para la mayor parte de las personas que pasan por allí, y es únicamente un grupo de árboles frutales al lado de un campo agrícola. Sin embargo, cada primavera sigue viniendo una anciana al sitio. Y es la bisnieta de Teresa, una mujer que tenía 70 años y recibió la fotografía tras el fallecimiento de su abuela. Cada abril, deja un pequeño ramo de margaritas bajo el naranjo más antiguo. Nadie le cuestiona el porqué. No es necesario que nadie lo sepa, y que ciertas historias no tienen como objetivo ser recordadas por el mundo, sino que las familias no las olviden. En ningún museo se mostró la fotografía de Elena Rentería, no fue incluida en libros históricos y no fue examinada por especialistas que intentaban encontrar significados ocultos. Hoy cuelga en la casa de su tataranieto, que vive en un pueblo de Guanajuato que sigue siendo tan pequeño como en el pasado. Sin embargo, todo individuo que la observa, cada visitante que indaga quién es esa mujer sola con flores en un campo cortado, recibe idéntica respuesta. Y es la mujer que entendió que el sufrimiento no tiene que ser el cierre, que así puede continuar amando a pesar de no recibir respuesta, que los espacios en los cuales ánimos son más significativos que aquellos donde fracasemos y que, en ocasiones, lo más valiente no es renunciar, sino jalar un camino para que aquello lo que amamos tenga un propósito mayor al nuestro. Elena Rentería jamás se imaginó que se volvería una leyenda dentro de su familia. Era simplemente una viuda que, al no tener un lugar más donde depositar su amor, llevaba flores a un campo. Pero eso fue suficiente al final, pues existen verdades que solo el tiempo puede mostrar. Y esta es una de ellas. El amor que parece más pequeño. El que se manifiesta a través de gestos incomprensibles para los demás. El que permanece cuando todo lo demás ha sido olvidado. Ese amor es el que acaba transformando todo, no a través de discursos, en de monumentos, sino a par de races que se desarrollan en silencio bajo el suelo, hasta que un día, sin que nadie lo planifique, proporcionan sombra generaciones que no conocieron la historia. Y esa sombra, cream, es el legado más valioso que una persona puede dejar. Antes de dar por concluido este relato dramatizado, el cual se inspira en las realidades humanas que todavía nos rodean. Y es importante recordar lo que la historia de Domingo y Elena nos ha dejado grabado en silencio. El amor más modesto puede superar incluso las adversidades más difíciles de la vida. Los espacios en los que sonamos juntos pueden transformarse en un refugio para aquellos que vienen después. En ocasiones, lo que permanece no es la tragedia misma, sino la sombra que proyectamos a otros
sin darnos cuenta. Y ahora ti de yo algunas preguntas para pensar juntos. Que historia familiar han fluido, en tu manera de comprender el amor o la perdida? Si debieras que hablar con alguien que no está, ¿a qué sitio regresarías? Que herencia silenciosa crees que dejan las personas a las que queremos, aunque no se den cuenta? Si es legado hasta aquí, por favor escribe sombra en los comentarios. Cuéntame, además, de qué ciudad nos miras si quieres. Comparte una anécdota de tus abuelos o bisabuelos que crees que podría motivar. Nuevas historias para este canal. Agradecemos que hayas confiado en este espacio de sentimientos y recuerdos. Y por supuesto, este contenido te ha conmovido de alguna forma. Dale me gusta, activa la campanita, y suscribe al canal. Haz clic en el card final y comparte este video para ver más historias como esta que revelan lo que a menudo queda oculto entre generaciones.